Gavumenti ya Amerika ng'eyita mu embassy ya Amerika mu ggwanga nyaffe Uganda ekakasiza nti Bana-Uganda abawerera ddala 43 be baakakwatibwa eggwanga lya Amerika oba embassy ya Amerika wano mu ggwanga nyaffe Uganda, wabula bano bonna nga bakwatibwa lwa nsonga emu, kugezaako kujingirira n'okukola obuferefere basobole okuba nti beefunira ku visa za Amerika, era ng'olutuula lwa bannamawulire ne poliisi y'eggwanga Uganda erubaddemu. The opportunity to address you today on this subject of visa issuance from the U.S. Embassy to the citizens of Uganda. Some of the things that I would like to talk about are some of the problems that we have seen that have precluded people from being able to go and possibly find themselves in getting arrested at the embassy while they're applying for visas. So the first thing that I would like to let you know is we encourage the people of Uganda to want to go visit to obtain a visa. The U.S. is open for business. We want to work with the people of Uganda, people that want to travel on business, people that want to travel on tourism, but we have to state very clearly that when you're applying for a visa, first of all, you need to understand the process and the regulations that need to be followed. Omukulu ono abadde ayogera mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire yakolanga akwasaganya ensonga z'ebya security aba goyinza okuyita regional security officer owa America ku embassy ya Uganda. Omukulu ono amanyiddwa nga James Bloomer abadde annyonnyola ezimu ku nsonga lwaki Bannayuganda abamu batuuse n'okuba nga bakwatibwa nga batuuse ku embassy ya America. Okusookera ddala agambye nti abadde aleese obubaka okuviira ddala mu embassy ya America wamu ne gavumenti ya America, n'agamba nti tembabalimba Bannayuganda bakyakkirizibwa okugenda mu America, naddala abaagala okugenda okukyalako okukola bizinensi wamu n'abo abaagala okuba nti balambula, wabula n'agamba nti tulina okuba nga tugoberera process okusinziira wano bw'abadde annyonnyola. We try to make it easy as possible. The first thing I'd like to tell you is the people that are applying for visas, this is a process that just includes you and the embassy. You do not need to hire somebody to help you acquire a visa. In fact, there's a lot of people that you might hire to help you acquire a visa that might not give you the right answers. So we want to let you know that this is something between you and the embassy. Ono asoose kubanga akakasa Bannayuganda nti embassy ya America eyongedde era yayongedde okwongera okukyanguyiza Bannayuganda abaagala okuba nti beefunira ku visa. N'agamba nti alina okukibategeeza nti okufuna visa kulina kuba wakati wo gw'ajaagala ne embassy y'eggwanga lya America. N'agamba nti naye abo abantu be mugenda munaawuza nti babayambeko, kakasagaana nabo kennyini bayinza okuba nga n'ebibuuzo ebimu bye mulina okuba nga mwebuuza ku America nabo tebasobola kubanga babibaddamu. Second of all, when you apply for a visa, please do not submit false documents that will not allow you to get a visa. For example, if you show up with a fraudulent birth certificate, you will not get a visa. If you're trying to go to university in the United States and you show up with false or fake educational documents, that will preclude you from getting a visa. Ayongedde okubanga alabula Bannayuganda bonna n'abagamba nti bw'obanga oyagala okufuna visa weewala okubanga oleeta ebipapula ebijingirire. Muno mwayogeredde ku bakozesa birth certificate enjingirire wamu n'okugamba nti bw'obanga oyagala kugenda kusomera mu America mwewala okuleeta empapula z'obuyigirize nga zino nferefere obanga bajingiridde enjingirire. We have seen people that have showed up with fake documents trying to say that they are a U.S. citizen. We have had people that have showed up with counterfeit money trying to obtain a visa. If we catch you with those things trying to obtain a visa, we will not give you a visa. And since July of last year of 2025, we have had 43 people that have tried to use some sort of fake document to obtain a visa to go to the United States. Those 43 people have been arrested. All right? They've been stopped in the U.S. Embassy and they have been handed over to Ugandan police forces for prosecution. No, newankubadde nga abadde ayogera ng'omukakamu ayongedde okulaga obukambwe bwe bongedde okubanga bateekawo nga embassy ya America naddala ku budde obw'okugaba visa
agambye nti bakutte abantu bangi abadde bajjanga n'empapula ez'ebicupuli n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo n'agamba nti wonaagendayo ne bakukwatako naawe kennyini ojja kukajjuutuka. Agambye nti baakakwata abantu 43 Bana-Uganda 43 nga embasi ya Amerika ebagombamu obwala olw'okubeera nti babadde baleetanga empapula ezitatuukaganye na mutindo. Nabwekityo n'agamba nti bakweyamera okwongera okuba nga bakola batyo. Nabwekityo babalabula bulabuzi temugezesa wadde okugezaako. That's once again 43 people. All right? Please do not show up with fake or false documents to obtain a visa. Also, we recently, the U.S. government instilled what is called a visa bond. If you receive a visa, and you will be told after the interview whether or not you receive it, the person doing the interview will tell you how much you have to pay for the visa bond. Please do not pay for the visa bond before you receive the visa. There are people out there that are trying to separate you from your money, all right? Therefore, don't let them, all right? I'm telling you right now, the person that interviews you will tell you how much you have to pay for the visa bond. Don't become a victim of fraud yourself. And lastly, if you do receive the privilege of traveling to the United States, please make sure that you follow all of the instructions. Bigambo bya mukulu wamanyiddwa nga James Bloomer nkugambye nti ono akolanga the regional security officer ku embassy ya America mu ggwanga lya Uganda. Annyonnyodde n'agamba nti waliwo enkola ya visa bond eyaleetebwa eggwanga lya America era mugijjukira bulungi gwa following YouTube channel yagaliwo nagikugambako bwe baagambira nti at least kati buli munnayuganda bw'obanga ogenda mu America olina okusasula wakati w'15,000 ku mutwalo gumu n'ekitundu eza $, nga bondi obanga omusingo nti singa otuuka mu America n'olemerayo ezo sente z'abasajja babajja zitwala ate bakwetike bakomyewo. Sagambye nti n'ezo sente nazo temumala gaziwaawa bantu. Ezo sente olina kubanga interview oba akugyeko interview wali ku embassy akunnyonnyola bw'otyo n'owaayo ensimbi ezo nga bamaze kuzisala ate makubo amatuufu ku embassy. Omukulu gw'olaba ku screen omwogezi wa police mukulu Kituma Rusoke naye nno avuddeyo n'abaako by'annyonnyola era nga agambye Bannayuganda okubeera abeegendereza ennyo n'agamba singa banakwatira mu bumenyi bw'amateeka ku nsonga za visa mukwano gwaye bajja kukukwata nese kukwata yenna. At the same time, to my English speaking friends that will want to get the full information about what exactly has happened today, the US Embassy in Uganda and police have warned Ugandans against using forged documents to apply for US visa or else they risk being blacklisted. Addressing the journalists at the Uganda Media Center in Kampala today, the regional security officer at the US Embassy in Uganda, Honorable James Bloomer, said that since July last year, 2025, till to date, at least 43 Ugandans have presented forged documents and they have been arrested and handed over to police. But he noted that these have since been blacklisted. Those are some of the consequences. You should note that he said that once they get you with fraudulent documents, you risk your future. You may not be considered for visa again any other time. He also warned those who might want to try using forged documents while applying for visas that they will be detected since the embassy has a robust system. Remember, the US last year tightened the noose around a number of foreigners, including Ugandans that seek entry into the US of A. For Ugandans that are applying for visas to the US, there is a visa bond of $5,000, $10,000 or $15,000 that is required to be paid, and the consular officers determine the amount of the bond that has to be paid. This is meant for individuals with higher risk of not returning home
or returning to Uganda. To my English speaking friends, I think I've sorted you out, guys. Kale bwetubanga tuvuddeyo eyo mukwano gwange ku screen omukulu gwolaba ononno nga Honorable Mulamba era nga yalondeddwa dda ekabula awo. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Enoske Asiimwe oba bangi bamumanyi nga Asiimwe Enos. Ono kigambibwa nti yawonedde watono nnyo okuva mu bulamu obw'ensi eno. Okusinziira ku mawulire agabadde gatambula, kyadde kigambibwa nti waliwo omuntu eyabadde ayagala okumukuba amasasi. Era nga abadde batambuza amawulire babadde bagamba nti ono yakubiddwa n'essasi mu wooteeri emu erya Ntonde ku lunaku olwokutaano. Era nga okusinziira ku alipoota ezabadde zitambula, babadde balina ekifo kya wooteeri emu erya Ntonde kye boogerako nti mu kiro Asiimwe yabadde azze ku wooteeri eno. Yabadde agenda mu luumu ye n'abaako omusajja gwe yalabye eyazze amuviirako era nti ono yabadde abikkudde akabaati. So amawulire agadde gatambula ge g'okuba nti Honorable yakubiddwa essasi mu kugulu ge mawulire bwe batyo babadde bagatambuza. Era nga kigambibwa nti Honorable yaddusiddwa mu ddwaliro afune obujjanjabi. Era nti mu Kampala muno mwabadde nga ali mu kujjanjabwa ku ddwaliro erimu. Wabula bwe lutuukidde olwange nakusomesa 16 Machi mwaka 2026 according to the information entuuseeko munnamawulire wa the NBS omukulu amanyiddwa nga Kanale Mugume awakanyiza ekyokubeera nti Honorable Enos Asiimwe yakubiddwa essasi. Agambye nti Enos wasn't shot but he's out of danger. He suffered a fracture though. Nti tebaamukubye masasi wabula nti avudde wazibu. We bakozesa statement ya he is out of danger, kitegeeza omuntu ayinza okuba abadde mu kkoma oba abadde mulwadde nnyo oba abadde mu mbeera y'obulamu nga si nnungi. Ye statement ya he is out of danger Kanale Mugume gyakozeseza n'agamba but he is out of danger. Nti waali kati si wabi okusinziira. Wabula n'agamba he suffered a fracture though. Nti yandibanga okugulu kwafunye obuzibu. Yes, ayinza okuba nga yamenyese okugulu. Honorable mu mbeera yakoze eki eyabaddewo. Wabula Kanale agambye nti nedda omukulu teyakoze eki, teyakubiddwa ssasi. So yandibanga yamenyese bumenyesi kugulu mu kavuvuŋŋana ako naye nga waliwo eyabadde amulumbaganye ne kwagala okumukuba amanda. Eyo nno yembeera eva sayidi eyo. Kale engeri gye tukyali awo tuolekereko mu bitundu by'e Mbarara. Minywanyi gyange wano wetuli kati ababadde baliisa ebijanjaalo empiso nkakasa muli bakuziteeka nnyala abasajja baakaaye. Eyo si Kampala, eyo Mbarara, ebutambi bwolaba bwe Mbarara gye wandiyise nga KCCA ye Mbarara oba Mbarara City Council yatandise dda nayo ebikwekweto byayo ebyokugoba abatundira ku bubalaza, abatundira ebintu ku bubalaza bw'amaduuka, abatembeeyi bano banina bumobamane nateekawo akabokisi ntuula bweru biki ebyo bukiyosiki obwo bwonna wali mu Mbarara mu tawuni wakati abasajja nabo batandise ebikwekweto ebigoba abantu.
era bonna bagamba nti baagala jase ekibuga kiddemu kifune oda yakyo entuufu kiddemu kibeere kiyonjo Mbarara City wakati wali mu kibuga Mbarara. Ebintu nga bw'obadde obiraba e Kampala nagambye bigenda bisaasaanira districts ez'enjawulo mu bibuga ebyo. Ojjukira juzi nakulagako Essoloti ne wasigadde embeera eriwo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.